student-led protests follows days of demonstrations against a controversial job quota system. শুক্রবার গভীর রাত থেকে পুরো বাংলাদেশে কারফিউ জারি করার পর সেনাবাহিনী শনিবার ভোর থেকেই রাস্তায় নেমেছে। ঢাকার রাস্তায় শনিবার সকাল থেকে সেনাবাহিনীর চেকপোস্ট দেখা গেছে বলে জানাচ্ছেন বিবিসির ঢাকার সংবাদদাতারা। সকাল থেকে ঢাকার বেশিরভাগ রাস্তা ফাঁকা রয়েছে, যানবাহন বা লোক সমাগম দেখা যাচ্ছে না। কিছু জায়গা থেকে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের খবর পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে কারফিউ জারির পর শনিবার সকাল থেকেই রংপুরে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রংপুরের প্রধান সড়কগুলোতে টহল দিচ্ছে সেনাবাহিনী। এর মধ্যেও কোনো কোনো স্থানে সহিংসতা। এর আগে শুক্রবার সেখানকার সিটি কর্পোরেশন পিবিআই ভবন সহ একাধিক স্থানে আগুন দেওয়া হয়। ঢাকা নারায়ণগঞ্জের ঝালকুড়ি এলাকায় শীতল পরিবহনের 26টি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটে। শনিবার বেলা 12:30 পর্যন্ত রাজশাহীতে কোনো বিক্ষোভ বা সংঘাতের ঘটনা দেখা যায়নি বলে সেখান থেকে জানিয়েছেন স্থানীয় সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম। কারফিউ জারি করার ফলে শহরে যান চলাচল আর দোকানপাট বন্ধ রয়েছে। যদিও বেলা 12:30 পর্যন্ত রাজশাহীতে সেনাবাহিনীর সদস্যদের দেখা যায়নি, তবে শহর জুড়ে পুলিশ, বিজিবি সহ একাধিক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যকে টহল দিতে দেখা গেছে। শনিবার 2 ঘন্টার বিরতির পর রোববার সকাল 10টা পর্যন্ত কারফিউ চলার কথা রয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে জানা গেছে যে সারা দেশে সেনাবাহিনী মোতায়েনের কথা জানানো হলেও বেলা 1টা পর্যন্ত চট্টগ্রামের শহরে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি দেখা যায়নি। নগরের মোড়ে মোড়ে চেকপোস্ট বসিয়েছে পুলিশ। এছাড়াও শহরে টহল দিচ্ছে বিজিবি। সামাজিক মাধ্যম ও অনলাইন পোর্টালগুলো বন্ধ থাকায় চট্টগ্রামের অনেকেই কারফিউ জারির কথা জানতে পারেননি বলে স্থানীয় সাংবাদিক অনুপম শীল জানাচ্ছেন। ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ পর্যন্ত ঢাকা থেকে আমাদের সহকর্মীরা যা জানাচ্ছেন তার মধ্যে কারফিউ এর খবর ছাড়া আরেকটি যে গুরুত্বপূর্ণ খবর রয়েছে সেটি হলো নরসিংদীতে কারাগারে হামলার পর কয়েদিদের পালিয়ে যাওয়ার খবর। শুক্রবার বিকেলে নরসিংদীর কারাগারে হামলার পর সেখানকার 8 শতাধিক কারাবন্দী পালিয়ে গেছে বলে কারা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এদের মধ্যে 2 জন জেএমবি নারী কয়েদি এবং 7 জন আনসার আল ইসলামের কয়েদি ছিল। অন্যদিকে শুক্রবার গভীর রাতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 3 জন প্রতিনিধির সঙ্গে সরকারের 3 প্রতিনিধির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পর্দায় অনুষ্ঠিত ওই বৈঠক থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত আসেনি। এই সময় শিক্ষার্থীরা সরকারের কাছে 8 দফা দাবি উত্থাপন করেন। গণমাধ্যমকে তারা জানিয়েছেন যে এই 8 দফা দাবি মানলেই কেবল কোটা সংস্কারের 1 দফা দাবি নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত হবেন তারা। আবার রাতেই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে আটক করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই আন্দোলনের একজন সমন্বয়ক শনিবার সকাল 10:30টার দিকে বিবিসিকে এক খুদে বার্তায় জানিয়েছেন যে কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক মিস্টার ইসলামকে শুক্রবার মধ্যরাতে আটক করা হয়, তবে তিনি কোথায় রয়েছেন তা এখনো জানা যায়নি। অন্যদিকে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর এবং বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খানকেও আটক করা। Student-led protests follows days of demonstrations against a controversial job quota system. At least 105 people have been killed since the unrest began. Due to heavy military presence in the city, there are only a small number of gatherings reported on Saturday. Well, Shoaib Ahmed is a... we have to consider this government, the current government has been in power for last about 15-20 years, and this is the largest protest so far. The reason the protest is growing is it has two phases. The apparent phrase is when the Quota movement started, the premier of the government, the Prime Minister, Sheikh Hasina, she was insulting the protester by tagging them as war criminal, which is nothing to do with them because these are the young people. The independence war happened about 56 years ago, and most of the protesters are about 20s. So by insulting them, actually igniting the protest in a large scale, and after that, the security forces in Bangladesh, including the police and BGP and the government, local gundas started killing and shooting, and the blood shed that is spread around the country also ignited the protest, and that is the apparent reason for growing it that large scale. So how concerned is the government then that this is seemingly... It is very concerned right now. They took it very lightly. They thought that they could
dissolve this protest just by how they dissolved the last few protests in last couple of years when the so-called war criminals were hanged. The opposition parties, especially Jamaat Islami leaders and BNP leaders, were executed based on the war crime allegations, which is highly questionable around the world, the standard of the justice. Right now, after this scale of the protest, the government failed to control it by the police, first of all. Then they called the border guard. They were also failing to control the protest. And now the curfew is on its pace and army has been called. So this is the last stage the government can have to control this kind of mass protest. I think if now is the time to see if the government can come to a peaceful agreement with the protester and acknowledge their fault and meet their demand and the protester go back home. On the other hand, if there is a huge lack of the trust because the government shut down the internet, a lot of misinformation, and nobody knows exactly what is happening right there as we speak. So it's up to the protester and the government how they can dissolve. But again, even if it is dissolved, the underneath cause of the dissatisfaction among the country, not only the youth, but also the younger and the older generation, is the rising price, the corruption from the high officials, and also the lack of the democracy. As you may know, last couple of elections, nobody could vote, especially the election held on last December. Virtually, there was no opposition party that were participating in the election, and virtually there was no election. So when people cannot express their anger via vote and via democratic process, this kind of thing is very common. People would have to come to the street and take on the street and express their anger in a different way. So it feels like that even if this is resolved in the next couple of days, Well, as you know, when a party or when a government is in power therefore indefinitely, they don't like to go away, no matter how much the people of the country or the nation may want. So they will try their best to be, and as you know, the history of the South Asian countries, and nobody virtually were stepping down from their positions. So they will try their best to be in the power. And since they don't have the mandate of the government, they will rely on the security forces, the army, the RAB, and the police, and the BGB, and who not, to be on the power. If there is a non-cooperation signs or non-cooperation speeches are from those institutions that, hey, we are not with you, we cannot kill the innocent young lives anymore, then the government is really challenging for the government to stay anymore. We'll have to see. Right now, as I said, the internet is shut down. Very hardly we could speak to anybody inside of the country. It's really hard to know. We'll have to really see next 3 days to a week where the protest takes. Now, taking you back a little bit of the history, even though the army is on the street, but Bangladesh was under the army rule for a long time. From 1980s to 1990, about 10 years, it was under the General Ershad's rule, and General Ershad couldn't hold his power, even the army was fully under him. So it is now up to 3 to 7 days to see how the people and the government can tackle each other. Okay, Shoaib Ahmed, thank you very much.